12. Guerreros Lucharon por la mano de la Apache pero el Señaló Al Ganadero. En un pequeño poblado al borde de la frontera, donde el sol dorado iluminaba los campos, y los ríos serpeaban tranquilos entre colinas, vivía una joven Apache llamada Nayeli. Desde muy niña, Nayeli había sido admirada por su valencia y su espíritu independiente. No era solo la belleza de sus ojos o la manera en que su cabello negro caía sobre sus hombres lo que llamaba la atención de todos. Era también la firmeza con la que defendía sus ideas y su habilidad para moverse con rapidez y precisión en la naturaleza que la rodeaba. El pueblo donde vivía Nayeli no era muy grande, pero estaba lleno de historias. Cada familia tenía relatos de generaciones pasadas, de casa, de ríos que escondían secretos y de encuentros con viajeros que llegaban de lejos. Entre todos los jóvenes del lugar, algunos hombres destacaban más que otros por su fuerza, su destreza con la lanza o su rapidez al monte a caballo. Estos hombres habían oído hablar de Nayeli y de su carácter excepcional. Y muchos de ellos comenzaron a sonar con ganarse su amistad y, con el tiempo, su afecto. Pronto, la noticia se extendió por la región. Doce guerreros se habían propuesto demostrar quién era el más valiente, el más fuerte y el más digno de conquistar a Nayeli. Cada uno tenía su estilo y su manera de mostrar coraje. Había quienes confiaban en su fuerza física, levantando grandes piedras o corriendo largas distancias sin cansarse. Otros mostraban su habilidad con el arco y la flecha, acertando siempre el blanco, mientras que algunos preferían demostrar su astucia, resolviendo desafíos y acertijos que dejaban impresionados a todos los que los observaban. Nayeli, sin embargo, no se dejaba impresionar fácilmente. Desde su hogar, que estaba cerca del bosque, miraba como los guerreros se reunían en la plaza principal. Los veía gritar, entrenar y desafiarse entre ellos, y aunque podía notar la energía y la emoción en sus gestos, no sentía que ninguno de ellos capturara realmente su atención. Ella valoraba otras cualidades, la calma, la bondad y la sinceridad. Para Nayeli, el respeto y la consideración eran mucho más importantes que la fuerza o la fama. El pueblo, por su parte, se llenaba de emoción y curiosidad. Los vecinos caminaban cada movimiento de los guerreros, cada carrera y cada prueba. Algunos niños imitaban sus posturas y se aventuraban a jugar a ser valientes como ellos, mientras los mayores compartían historias de antiguos héroes y advertían que la verdadera valencia no siempre era la más visible. Cada día, las calles se llenaban de risas, gritos y aplausos. Era un espectáculo que nadie quería perderse, y todos esperaban el momento en que Nayeli finalmente decidiría a quién entregaría su corazón. Entre los hombres que competían, había grandes diferencias de personalidad. Algunos eran orgullosos y habladores, siempre tratando de llamar la atención con palabras altisonantes y gestos exagerados. Otros eran silenciosos, observadores, dejando que sus acciones hablaran por ellos. Esta mezcla de caracteres hacía que la competencia fuera aún más interesante y, al mismo tiempo, complicada para Nayeli, quien no deseaba apresurarse en su elección. Ella necesitaba tiempo para comprender quién realmente merecía su confianza y su afecto. Mientras los guerreros practicaban y se desafiaban entre ellos, Nayeli encontraba momentos de tranquilidad en la naturaleza. Caminaba por el bosque. Escuchaba el canto de los pájaros y el murmullo del río. Ali, lejos del bullicio del pueblo y de las peribas de los hombres, reflexionaba sobre lo que verdaderamente valoraba en la vida. Sus pensamientos siempre regresaban a alguien que no formaba parte de las competiciones. Un joven ganadero que trabajaba cerca del río. A diferencia de los guerreros, él no buscaba llamar la atención ni demostrar su fuerza. Su vida era sencilla, pero llena de honestidad y dedicación. El ganadero, llamado Mateo,
Era conocido por cuidar de su ganado con paciencia y responsabilidad. Pasaba largas horas en los campos, asegurándose de que los animales estuvieran bien alimentados y seguros. No era un hombre grande y fuerte como los guerreros que compiten por Nayeli, pero su presencia transmitía calma y seguridad. Cuando hablaba, sus palabras eran sencillas pero llenas de sentido. No necesitaba gestos exagerados para ser escuchado. Para Nayeli, estas cualidades eran las más valiosas de todas. A medida que pasaban los días, los guerreros intensificaban sus desafíos. Organizaban carreras a caballo por los senderos, competitions de fuerza en las plazas y demostrations de destreza con arco y lanza. Cada prueba era observada por el pueblo, que animaba sin descanso. Algunos guerreros lograban destacarse en ciertas áreas, pero ninguno lograba impresionar a Nayeli de la manera en que Mateo lo hacía con su tranquilidad y su constancia. Un día, durante una de las competencias, Nayeli decidió acercarse más a la plaza para observar mejor. Se citó a detrás de un grupo de espectadores y vio como los hombres se esforzaban, intentando superar a sus rivals. Podía notar la tensión en sus rostros y la determinación en sus movimientos, pero también percibía la ansiedad que los impulsaba a competir sin pensar en las consecuencias. Mientras los miraba, un sentimiento de compasión y comprensión crecía en su corazón. Ella entendía que todos buscaban amor y reconocimiento, pero también sabía que la verdadera elección debía basarse en algo más profundo que la demostración de habilidades físicas. Esa tarde, después de la competencia, Nayeli decidió dar un paseo hacia el río. El agua corría tranquila, reflejando los colores del atardecer. Mateo estaba allí, asegurándose de que su ganado regresara a los corrales antes de que oscureciera. Cuando Nayeli lo vio, sonrió con sinceridad. No hizo falta hablar. La simple presencia del joven transmitía todo lo que ella valoraba: paz, respeto y bondad. En ese momento, Nayeli comprendió que su corazón ya había encontrado la respuesta, aunque la decisión aún no se había hecho pública en el pueblo y los guerreros. Con el sol descendiendo y la brisa fresca del río acariciando su rostro, Nayeli regresó al pueblo. Sabía que los días venideros serían intensos, con más competencias y demostraciones de Valencia, pero también estaba segura de que su elección no dependería de las pruebas de fuerza ni de las apariencias. Su corazón tenía claro lo que buscaba, y esa certeza le daba tranquilidad en medio del bullicio del poblado. La historia de los 12 guerreros y la joven Apache estaba apenas comenzando, y aunque la competencia seguía creciendo, Nayeli mantenía la calma. Observaba con atención, no para dejarse llevar por la emoción de los demás, sino para aprender más sobre cada uno y, sobre todo, para descubrir quién realmente estaba alineado con sus valores y su manera de ver la vida. Y así, mientras el sol se escondía detrás de las colinas y el pueblo se preparaba para descansar, Nayeli sabía que su elección no sería algo apresurado. Cada día traía nuevas pruebas y desafíos, pero también oportunidades para reflexionar y entender mejor a aquellos que buscaban su afecto. En su corazón, la joven Apache guardaba la certeza de que el amor verdadero no se demostraba con fuerza ni con apariencias, sino con honestidad, respeto y paciencia. Con el pasar de los días, el pequeño poblado se convirtió en un lugar de bullicio y emoción constante. Cada mañana, los 12 guerreros se reunían en la plaza central para practicar sus habilidades y planear estrategias. Algunos se levantaban antes del amanecer, caminaban por los senderos del bosque, y realizaban carreras hasta sentir el cansancio en cada músculo. Otros preferían pasar horas entrenando con arco y flecha, practicando hasta que cada tiro fuera certero, mientras que unos pocos dedicaban tiempo a fortalecer su cuerpo levantando piedras y troncos pesados.
Nieli observaba te do desde lejos. No era que no disfrutara de la emoción. Al contrario, había algo en la energía y la dedicación de los hombres que captaba su atención. Sin embargo, ella sabía que ninguno de ellos estaba realmente preparado para comprender lo que significaba amar con respeto y paciencia. Cada gesto de fuerza o cada demostración de destreza podía impresionar a los demás, pero para Nieli, eso no definía el corazón de una persona. A medida que pasaban las semanas, la tensión entre los guerreros aumentaba. Había momentos de amistad y cooperación, pero también surgen discusiones y rivalidades. Algunos se burlaban de los errores de los demás, mientras otros buscaban demostrar quién era más inteligente o más valiente. El pueblo se dividía entre quienes apoyaban a uno y otro guerrero, creando un ambiente de competencia constante que parecía no tener fin. Nieli, a pesar de ser el centro de la atención, no se dejaba influenciar por la presión del grupo. Su corazón permanecía firme, y cada vez que podía, buscaba la tranquilidad del río y los bosques cercanos. Ali, lejos de los gritos y aplausos de los guerreros, podía pensar con claridad y recordar lo que realmente valoraba, la bondad, la honestidad y la paciencia. Mientras tanto, Mateo continuaba con su vida tranquila junto al ganado. Él conocía la competencia, pero nunca participaba en ella ni intentaba llamar la atención de Nieli con gestos grandiosos. Su manera de ser contrastaba con la energía intensa de los guerreros, y eso hacía que Nieli lo observara con más interés cada día. Mateo ayudaba a sus vecinos cuando podía, compartía historias del río y enseñaba a los niños cómo cuidar de los animales. Era sencillo, pero su presencia era firme y confiable, algo que Nieli apreciaba profundamente. Un día, los guerreros organizaron una prueba especial. Debían recorrer un sendero que atravesaba el bosque y llevar un mensaje hasta el otro extremo, demostrando rapidez y resistencia. Los aldeanos se reunieron para ver quién sería el más rápido, animando con entusiasmo a cada competidor. Nieli se situó en un árbol cercano para observar, su mirada atenta y curiosa, evaluando cada movimiento y decisión de los hombres. Los primeros guerreros que partieron mostraron velocidad y fuerza, corriendo entre los árboles y saltando sobre troncos quedos. Algunos lograban mantener el ritmo con facilidad, mientras que otros tropezaban y caían, levantándose rápidamente para continuar la competencia. La emoción era palpable. Los gritos y aplausos de los espectadores llenaban el aire. Sin embargo, Nieli no estaba impresionada por la rapidez ni por la fuerza. Lo que captaba su atención eran los gestos de cuidado y cooperación entre los competidores. Cuando uno ayudaba a otro a levantarse, o cuando se animaban mutuamente para superar obstáculos difíciles. Mientras los guerreros corrían, Nieli notó a Mateo a lo lejos, guiando a un grupo de animales que se habían extraviado cerca del sendero. No necesitaba participar en la competencia, ni gritar para llamar la atención. Su serenidad y disposición a ayudar hablaban más fuerte que cualquier demostración de fuerza. Nieli sintió un profundo respeto por él, y en ese momento comprendió aún más por qué su corazón estaba inclinado hacia su elección. La competencia continuó durante toda la tarde. Algunos guerreros lograban destacarse en la rapidez, otros en la resistencia, pero todos enfrentaban dificultades que les recordaban que ninguna habilidad física podía garantizar una victoria absoluta. Nieli, desde su lugar de observación, reflexionaba sobre cómo cada hombre mostraba partes de su personalidad, la paciencia, la impulsividad, la humildad o el orgullo. Cada gesto decía algo más que la fuerza física, y eso era lo que realmente lo interesaba. Al finalizar la prueba, los guerreros regresaron exhaustos a la plaza. Algunos estaban cubiertos de polvo y sudor, mientras que otros tenían pequeños rasguños y moretones. Sin embargo,
Todos levaban en sus rostros la satisfacción de haber dado lo mejor de sí mismos. Nayeli se acercó a ellos para escuchar sus historias y entender cómo habían vivido la experiencia. Escuchar sus palabras lo permitió conocerlos un poco más. Aunque su corazón permanecía firme en su decisión de buscar algo diferente. Esa noche, mientras el poblado dormía y las estrellas iluminaban el cielo, Nayeli camino hacia el río. El sonido del agua corría suave entre las piedras, y el aire fresco traía consigo el aroma de los árboles y la tierra húmeda. Mateo estaba allí, como siempre, cuidando de los animales y preparando todo para el día siguiente. Cuando Nayeli se acercó, no hubo palabras grandiosas ni gestos exagerados. Simplemente se sentó junto a él, disfrutando de la calma del lugar. Hablaron sobre cosas simples. El caso del río, el comportamiento de los animales, los colores del atardecer. Cada conversación era tranquila, sincera y llena de significado. Para Nayeli, estos momentos eran mucho más valiosos que cualquier demostración de fuerza o habilidad que hubiera presenciado en la competencia. Mateo escuchaba con atención, respondía con cuidado y compartía su conocimiento sin intención de impresionar. Ese tipo de conexión era lo que ella buscaba, y lo que hacía que su decisión fuera cada vez más clara. A medida que los días se convertían en semanas, los guerreros continuaban sus pruebas y desafíos. Algunos intentaban acercarse a Nayeli con regalos, palabras elegantes o demostraciones de coraje. Sin embargo, ella no se dejaba llevar por estos gestos superficiales. En su corazón, sabía que lo que realmente importaba no podía ser comprado ni demostrado con fuerza. La paciencia y la sinceridad de Mateo eran mucho más poderosas que cualquier acto heroico de los guerreros. Un día, los guerreros organizaron un gran evento en la plaza. Debían mostrar todas sus habilidades en una competencia final que incluiría pruebas de rapidez, fuerza, destreza y estrategia. Todo el pueblo estaba presente, y la emoción se podía sentir en cada rincón. Nayeli miraba desde un lugar seguro, evaluando cuidadosamente cada acción y cada decisión de los hombres. Sabía que este sería el momento en que muchos esperarían que hiciera una elección, pero ella permanecía tranquila. Su corazón ya tenía la respuesta, y no necesitaba apresurarse por la presión de los demás. Mientras los guerreros demostraban su habilidad, Nayeli observó algo que la hizo sonreír. Aunque todos competían ferozmente, algunos de ellos mostraban momentos de bondad y cooperación, ayudando a quienes tropezaban o animando a quienes dudaban. Esa combinación de fuerza y empatía era admirable, y lo recordaba que cada persona tenía su propio valor. Sin embargo, Nayeli sabía que el valor más importante no era el que se mostraba en la plaza, sino el que se encontraba en la vida cotidiana, en la manera de cuidar y respetar a los demás. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Nayeli decidió pasar nuevamente por el río. Mateo estaba allí, como siempre, tranquilo y paciente, cuidando de los animales y preparando todo para la noche. Ella se acercó y lo observó en silencio por un momento, apreciando la serenidad de su presencia. No había necesidad de palabras grandiosas ni gestos exagerados. La simple tranquilidad de Mateo hablaba directamente a su corazón. Nayeli comprendió que, aunque los guerreros habían mostrado valencia y destreza, ninguno había logrado tocar su corazón de la manera en que lo hacía Mateo. La competencia continuaría, y los hombres seguirían intentando impresionarla, pero ella ya sabía lo que realmente buscaba. Un corazón sincero, paciencia y bondad, cualidades que solo Mateo podía ofrecer. Así, mientras la noche caía sobre el poblado y las luces de las casas comenzaban a brillar, Nayeli se retiró a su hogar con una sensación de calma y certeza. Sabía que los días siguientes traerían más desafíos y pruebas,
pero también traen la oportunidad de observar y reflexionar. Su decisión final on no era pública, pero su corazón ya tenía la respuesta. Y eso le daba la fuerza para enfrentar cualquier expectativa o presión que viniera de los guerreros o del pueblo. El día había comenzado con un cielo despejado y un aire fresco que recorría el pequeño poblado. Los habitantes se despertaron con la emoción habitual, pero esa mañana la tensión era mayor que nunca. Los 12 guerreros, conscientes de que la competencia se acercaba a su punto más decisivo, mostraban signos de nerviosismo y determinación. Cada uno se preparaba de manera diferente. Algunos revisaban sus armas, otros practicaban carreras y saltos, y unos pocos simplemente respiraban profundamente, tratando de concentrarse y mantener la calma. Nayeli, desde su hogar cercano al bosque, observaba la actividad del pueblo con la serenidad que la caracterizaba. Aunque podía sentir la emoción y la presión que rodeaban a los guerreros, ella sabía que su decisión no se basaría únicamente en la fuerza, la rapidez o la habilidad. Para ella, lo importante era la constancia, la paciencia y la bondad de quien realmente quería ganar su corazón. Mateo, el joven ganadero, continuaba con su vida sencilla, trabajando con los animales y preparando todo para el día sin necesidad de demostrar su valía. La mañana avanzó y los guerreros comenzaron a organizar un desafío que el pueblo había esperado con gran interés. Una serie de pruebas que combinaban fuerza, estrategia y agilidad. Cada hombre debía superar obstáculos, atravesar senderos difíciles y demostrar que era capaz de enfrentar cualquier dificultad. Los aldeanos se reunieron alrededor de la plaza y los caminos cercanos, formando un círculo que permitía observar cada movimiento. Los niños se colgaban de los hombres de los adultos para no perder detalle, mientras los mayores caminaban las habilidades de cada competidor. Al principio, los guerreros mostraron su destreza física. Saltaban sobre troncos caídos, trepaban colinas y corrían a gran velocidad entre los árboles. Algunos lograban mantener un ritmo impresionante, mientras otros tropezaban o se cansaban rápidamente. La emoción crecía con cada prueba superada, y los aplausos del público aumentaban la tensión. Sin embargo, Nayeli notaba algo más importante que la rapidez o la fuerza, la manera en que los hombres se comportaban durante la competencia. Observaba quien ayudaba a un compañero que había caído, quien animaba a los demás y quien demostraba paciencia y humildad a pesar del esfuerzo. Mientras los guerreros competían, la mirada de Nayeli a menudo se dirigía hacia Mateo, quien trabajaba cerca del río. No participaba en la competencia, pero cuidaba de los animales y aseguraba que todo estuviera en orden. Su serenidad contrastaba con la intensidad de los guerreros, y eso hacía que Nayeli lo apreciara aún más. A pesar de no necesitarlo, Mateo se mostraba presente, atento a cada detalle, y eso hablaba directamente a su corazón. La competencia continuaba y algunos guerreros comenzaban a frustrarse. La presión de demostrar su valor los llevaba a cometer errores, discutir entre ellos o intentar sobresalir de manera exagerada. Nayeli veía cómo la ambición podía nublar el juicio, y cómo la fuerza sin paciencia no siempre conducía al respeto. Para ella, esos momentos eran tan reveladores como cualquier prueba física. Mostraban el carácter real de cada hombre. Uno de los guerreros, conocido por su orgullo, decidió intentar una demostración espectacular, saltar desde una altura considerable hasta el río cercano. La multitud contuvo la respiración mientras se preparaba para el salto, pero Nayeli, con preocupación, notó que no estaba evaluando los riesgos con cuidado. El salto fue peligroso, y aunque logró realizarlo, algunos espectadores susurraron sobre la imprudencia de su acción. Nayeli comprendió que la violencia sin reflexión podía ser peligrosa, y que la verdadera fuerza se mostraba también en la sabiduría. Al mediodía,
Los guerreros se reunieron para la segunda parte de la competencia, pruebas de estrategia y habilidad. Debían resolver acertijos, encontrar caminos ocultos en el bosque, y demostrar que podían pensar con claridad bajo presión. Algunos lograban destacar gracias a su rapidez mental, mientras que otros se mostraban inseguros y cometen errores que los retrasaban. Nayeli observaba con atención, apreciando aquellos gestos de concentración y paciencia que reflejaban la inteligencia de cada competidor. Mientras todo esto ocurría, Mateo se acercó a algunos aldeanos que necesitaban ayuda con los animales que se habían extraviado durante la mañana. Nadie le pidió ayuda, y nadie esperaba que interviniera. Simplemente lo hacía por bondad y responsabilidad. Nayeli lo observó desde la distancia y sintió como su admiración por él crecía. Mateo no necesitaba competir en impresionar a nadie, pero su actitud demostraba lo que de verdad significaba cuidar de otros y actuar con sinceridad. La tarde llegó con una prueba final que reuniría todos los elementos anteriores: fuerza, agilidad, estrategia y paciencia. Los guerreros debían recorrer un sendero largo y difícil, superar obstáculos naturales y entregar un mensaje importante a la otra punta del poblado. Cada uno debía mostrar no solo habilidad física, sino también concentración y pensamiento estratégico. El público estaba emocionado y atento, y la tensión se sentía en cada rincón. Nayeli observaba con ojos atentos y reflexivos. Sabía que muchos esperaban que ella eligiera a uno de los guerreros Badu en las pruebas, pero su corazón ya tenía su respuesta. Mientras veía los esfuerzos de los hombres, no podía evitar notar como la ambición y el orgullo afectaban sus decisiones. Algunos se apresuraban, otros se distraían intentando impresionar a la multitud, y pocos mostraban verdadera consideración hacia los demás. Nayeli comprendió que la elección que debía hacer no se basaría en estos gestos visibles, sino en cualidades más profundas que solo podía reconocer en la vida cotidiana. Al terminar la prueba, los guerreros regresaron a la plaza exhaustos y cubiertos de polvo. Algunos habían logrado superar todos los obstáculos, mientras que otros habían cometido errores que les impedían completar el desafío a la perfección. La multitud comentaba cada movimiento y celebraba los logros, pero Nayeli permanecía tranquila, evaluando cada gesto con cuidado. Su decisión final aún no era pública, pero su corazón estaba seguro de lo que buscaba. Alguien que actuara con honestidad, paciencia y bondad, no solo con fuerza y destreza. Durante la tarde, Nayeli se retiró nuevamente hacia el río. Mateo estaba allí, como siempre, asegurándose de que los animales estuvieran seguros antes del anochecer. La joven se sentó junto a él y compartieron un momento de calma. No hubo palabras grandiosas ni gestos exagerados. Simplemente disfrutaron del silencio y la tranquilidad del lugar. Para Nayeli, esos momentos eran más valiosos que cualquier demostración de fuerza o habilidad en la competencia. La conexión con Mateo crecía cada día más, y eso fortalecía la certeza de su elección. Mientras la noche caía sobre el poblado y las luces de las casas comenzaban a encenderse, los guerreros se reunieron para discutir los resultados de la competencia. Algunos estaban satisfechos con su desempeño, mientras otros se sentían frustrados y preocupados por la elección que Nayeli haría. La tensión en el aire era palpable, y todos esperaban ansiosos el momento en que la joven Apache haría su anuncio. Nayeli, sin embargo, no se dejaba llevar por la presión. Su corazón estaba tranquilo y seguro. Sabía que cada guerrero había mostrado algo de valor, pero también había revelado sus limitaciones. La fuerza física podía impresionar, la habilidad podía sorprender, pero la verdadera medida de un corazón se encontraba en la paciencia, la bondad y la sinceridad. Y eso era exactamente lo que Mateo demostraba cada día.
sin necesidad de competir ni de llamar la atención. Antes de retirarse su hogar, Nieli dio un último paseo por el sendero que conduce al río. Observo como los últimos rayos del sol iluminaban las colinas y el bosque, y como el aire fresco traía consigo el aroma de la tierra y los árboles. En ese momento, comprendió que su decisión no se basaba en la emoción del día, ni en la presión de los guerreros o del pueblo. Su elección era firme y profunda, y estaba lista para actuar cuando llegara el momento adecuado. Y esa noche, mientras la comunidad dormía bajo el cielo estrellado, Nieli reflexionó sobre todo lo que había observado, la valencia de los guerreros, su ambición, sus errores y sus momentos de bondad. Sin embargo, lo que más le importaba era la constancia y la sinceridad de Mateo, que había estado presente de manera silenciosa pero firme, mostrando con sus actos lo que significaba cuidar y respetar a los demás. Nieli comprendió que el verdadero valor no se demostraba en la plaza ni la multitud, sino en la vida cotidiana y en la manera de actuar con honestidad. Así, mientras el viento nocturno acariciaba los árboles y el murmullo del río llenaba el aire, Nieli se preparó para el día siguiente. Sabía que los guerreros estarían ansiosos y expectantes, y que el pueblo esperaba una decisión que cambiaría la historia de aquel pequeño lugar. Pero Nieli estaba tranquila, su corazón tenía claridad, y su elección no dependía de demostraciones externas. La joven Apache estaba lista para señalar con certeza a quien realmente merecía su afecto, y la paz interior que sintió le daba la fuerza para enfrentar cualquier reacción que pudiera surgir. Con la decisión tomada, la vida, en el pequeño poblado comenzó a encontrar un nuevo ritmo. La elección de Nieli había sido clara y firme. Su corazón pertenecía a Mateo, el joven ganadero, y no a ninguno de los guerreros que habían competido durante semanas por su afecto. La plaza, que había sido escenario de carreras, pruebas y desafíos, ahora era un lugar de reflexión y aprendizaje para todos. Los aldeanos, aunque sorprendidos al principio, comenzaron a entender la profundidad de la elección de la joven Apache. Los guerreros, quienes habían estado acostumbrados a medir su valor a través de la fuerza y la competencia, se vieron obligados a reconsiderar su manera de actuar. Algunos sintieron frustración o tristeza, pero pronto comprendieron que la decisión de Nieli no era un rechazo personal. Era la expresión de su corazón y de los valores que ella consideraba esenciales. La fuerza y la destreza podían ser admirables, pero la verdadera medida de una persona estaba en su constancia, paciencia y bondad. Con el tiempo, los guerreros aprendieron a respetar la elección de Nieli. Algunos continuaron entrenando, pero lo hicieron con una nueva perspectiva. Entendieron que la vida no era solo competir y demostrar habilidades, sino también actuar con cuidado y consideración hacia los demás. Otros encontraron nuevas formas de contribuir a la comunidad, ofreciendo su fuerza y destreza para ayudar en tareas colectivas, como construir caminos, proteger los cultivos o asistir en el cuidado de los animales. Nieli y Mateo, por su parte, comenzaron a compartir sus días de manera más cercana. La joven Apache aprendía sobre el cuidado del ganado, la organización de los campos, y el conocimiento del río. Mateo, por su parte, escuchaba las historias de Nieli, aprendiendo sobre las tradiciones de su pueblo y la manera en que ella veía la vida. Juntos encontraban soluciones a problemas cotidianos, como asegurar que los animales tuvieran agua limpia, reparar cercas dañadas o preparar la tierra para nuevas siembras. Cada acción compartida reforzaba su conexión, y cada día descubrían nuevas razones para confiar y apoyarse mutuamente. La comunidad también se vio beneficiada por esta unión. Los aldeanos observaron cómo la relación vida, en respeto y colaboración generaba armonía. Los niños aprendían no solo de las historias que escuchaban junto al fuego,
sino también de los ejemplos concretos de Nayeli y Mateo. Como cuidaban de los animals. Como ayudaban a los vecinos, y como tomaban decisions juntos con paciencia y consideración. Para ellos, la lechen de la joven Apache es evolvió parte de su educación cotidiana. La verdadera fuerza no es medida en competencia, sino en actos de bondad y responsabilidad. Con el paso de los meses, la relación entre Nayeli y Mateo es consolidó. No había necesidad de grandes celebrations ni gestos exagerados. Su vida diaria estaba llena de momentos que fortalecían su vínculo. Desde preparar juntos los alimentos hasta recorrer los senderos del bosque para asegurarse de que los animales estuvieran bien. Cada acción compartida demostraba que su amor estaba construido sobre valores sólidos. La comunidad podía ver como la paciencia, la constancia y la sinceridad eran la base de una relación duradera y respetuosa. Los guerreros, aunque al principio habían sentido competencia y rivalidad, comenzaron a interactuar de manera diferente. Algunos se acercaban a Nayeli y Mateo para aprender de ellos, buscando consejos sobre cómo actuar con más consideración y respeto. Otros compartían sus habilidades con la comunidad, enseñando a los jóvenes a montar a caballo, a lanzar el arco con precisión o a recorrer los senderos con seguridad. La competencia había terminado, pero el aprendizaje y la colaboración continuaban, fortaleciendo el sentido de comunidad. Nayeli, observando todo esto, se sentía orgullosa de cómo su elección había impactado al pueblo. Comprendía que sus acciones y decisiones no solo afectaban su vida, sino también la forma en que los demás valoraban la bondad, la constancia y la paciencia. Mateo, siempre a su lado, compartía esa satisfacción, consciente de que su vida sencilla y honesta podía inspirar a otros. Juntos, demostraban que no era necesario llamar la atención ni competir para ser valorado. La verdadera admiración se gana con acciones sinceras y constantes. Con el tiempo, la historia de Nayeli y Mateo se convirtió en un relato que se contaba junto al fuego durante las noches. Los ancianos recordaban cómo la joven Apache había elegido con el corazón, y cómo esa decisión había enseñado a toda la comunidad la importancia de los valores auténticos. Los niños escuchaban con atención, aprendiendo que el respeto y la bondad son cualidades que deben cultivarse desde temprana edad. Cada narración reforzaba la lección. La fuerza y la destreza pueden impresionar, pero la paciencia y la sinceridad conquistan corazones, y construyen relaciones duraderas. Nayeli y Mateo también se convirtieron en mentores de los jóvenes del pueblo. Los guiaban en el cuidado del ganado, en la organización de tareas diarias y en la toma de decisiones importantes. Enseñaban con ejemplo, demostrando que la colaboración y la consideración son esenciales para una vida armoniosa. Los jóvenes aprendían que el respeto hacia los demás y la constancia en las acciones cotidianas eran más valiosos que cualquier demostración de fuerza o habilidad. Durante las estaciones, el río proporcionaba alimento, agua y un lugar de encuentro para la comunidad. Nayeli y Mateo a menudo se sentaban junto a él, observando el flujo del agua y reflexionando sobre cómo habían legado a esa tranquilidad. Cada conversación, cada gesto compartido, reforzaba su vínculo y mostraba a todos que el verdadero amor y la verdadera fortaleza se encuentran en la constancia y la sinceridad, no en las demostraciones externas. Con los años, el pequeño poblado creció en armonía. La enseñanza de Nayeli sobre la importancia de los valores auténticos perduró, y los aldeanos adoptaron una manera más consciente de relacionarse entre ellos. La competencia que había marcado las semanas pasadas quedó en la memoria como un ejemplo de cómo las acciones correctas y el corazón sincero son los que realmente importan. Los guerreros, aunque algunos siguieron entrenando, entendieron que la vida no se trata solo de superar a los demás, sino de mejorar cada día.
de actuar con cuidado y de valorar quienes los rodean. Aprendieron que admirar la fuerza física es natural, pero respetar la bondad y la constancia es fundamental para vivir en comunidad. La lechen de Nieli y Mateo se convirtió en un estándar que guiaba sus acciones y decisiones futuras. Mientras tanto, la relación de Nieli y Mateo se fortalecía con cada día. Sus tareas diarias, aunque sencillas, estaban llenas de significado. Alimentar a los animales, preparar los campos, reparar cercas o caminar por el río juntos eran acciones que consolidaban su confianza y amor mutuo. No necesitaban demostraciones grandiosas. La verdadera grandeza estaba en la constancia, la colaboración y la honestidad en todo lo que hacían. La comunidad celebraba pequeñas festividades y reuniones, y Nieli y Mateo siempre participaban activamente. Enseñaban a los niños sobre el cuidado del entorno, sobre la importancia de la cooperación y sobre cómo las acciones sinceras fortalecen los vínculos entre las personas. Cada evento se convertía en una oportunidad para transmitir la lechen que había guiado su elección, que la bondad y la paciencia superan cualquier demostración de fuerza o destreza. Con el tiempo, la historia de los 12 guerreros, la joven Apache y el ganadero se convirtió en un ejemplo de vida para todos los que habitaban el poblado. Cada generación escuchaba con atención y aprendía que el respeto, la constancia y la sinceridad son valores que guían la vida de manera positiva. Nieli y Mateo eran vistos no solo como una pareja unida por el amor, sino también como guías y ejemplos de cómo construir una comunidad armoniosa. Los días pasaban con tranquilidad, y la vida cotidiana en el poblado se llenaba de trabajo, colaboración y momentos compartidos. Nieli y Mateo seguían siendo un modelo de constancia y respeto, demostrando que los valores auténticos tienen un impacto duradero en quienes los rodean. Los guerreros también se adaptaban a esta nueva forma de vida, participando en labores comunitarias y enseñando a los jóvenes con paciencia y consideración. Cada atardecer, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas y el río reflejaba los últimos rayos de luz, Nieli y Mateo caminaban juntos hacia su hogar. Sus manos se entrelazaban con naturalidad, y sus miradas transmitían confianza y comprensión. No necesitaban palabras grandiosas. La serenidad y la tranquilidad que compartían hablaban más fuerte que cualquier gesto. Cada día reforzaba la certeza de que su amor estaba basado en la honestidad, la paciencia y la colaboración mutua. La comunidad, los guerreros y los jóvenes comprendieron que la lechen de Nieli había sido un acto de sabiduría y valencia. No se trataba solo de un corazón enamorado, sino de alguien que había reconocido la importancia de los valores auténticos y había enseñado, con su ejemplo, a toda una comunidad. La historia se convirtió en un símbolo de cómo la bondad, la constancia y la sinceridad pueden transformar vidas y fortalecer los lazos entre las personas. Años después, el poblado seguía recordando aquel momento decisivo. La unión de Nieli y Mateo permanecía como un ejemplo de amor basado en la honestidad y la colaboración. La enseñanza de la joven Apache se transmitía de generación en generación, y cada niño que escuchaba la historia aprendía que la verdadera grandeza se encuentra en la manera de actuar con respeto, paciencia y consideración hacia los demás. La vida continuó en armonía, con el río fluyendo tranquilo, los campos cultivados con cuidado y los aldeanos trabajando juntos para mantener la comunidad fuerte y unida. Nieli y Mateo seguían compartiendo su tiempo, sus conocimientos y su cariño con todos, demostrando que la verdadera felicidad se construye con acciones sinceras y constancia en la vida diaria. La historia de Nieli y Mateo, los 12 guerreros y la comunidad se convirtió en una lechen permanente. Que la fuerza y la destreza pueden impresionar,
pero que la bondad, la paciencia y la honestidad son los verdaderos valores que sostienen relaciones duraderas y construyen comunidades fuertes. Cada gesto, cada decisión y cada acción de Nayeli y Mateo enseñaba a todos que vivir con corazón y consideración es la forma más valiosa de enfrentar la vida.